the voice. Okay. So this for each method is a part of Java collections. Before going to for each method, today our concept is for each alternative. Keep in your mind that one. What we're going to call for each alternative, which we can say. For each alternative. By seeing this name only, you can understand alternative means. For which one it is alternative? For looping, it is alternative. This for each alternative is also known as the looping concept only. But whereas it is an advanced version of a for loop, which we can say. In the normal for loop, what we done, my dear students, we used to go for initial condition, we used to go for condition checking, then we used to go for operator precedence, which we can say. We used to go for the normal for block. Yes or no, my dear students? Are you getting the point? Can you hear me? Yes, sir. Yes. Means you are responsible to write all this process, which we can say. But whereas the Java collections, keep in mind that one, is going to provide one important concept called this for each alternative, which we can say. Keep in mind that one. Why it was designed is especially for arrays concept, where you people can go for the traversing feature. Keep in mind that one. The name of the traversing feature, which we can say. Traversing feature. In the normal arrays and the normal for block, you must write the increment operator, you must specify the index position, you must go for searching everything. Chala pedda process manaki unde. So keep in mind that the main advantage of this for each loop is which eliminates the bugs. That is a main advantage. What is that? Which eliminates the errors. Means what? Which eliminates the bugs, which we can say. And which is going to make the code more readable. Keep it very easy. Keep in mind that one. Why we are going to go for this for each means you can traverse each and every element, which we can say. You can traverse each and every element in the array, which we can see one by one. It can be gone. Keep in mind that one. To do all these transactions, we can go for different types of applications, which we can say. So for this, you must know the syntax. What is syntax? For I'm going to take, you must call the data type. Keep in mind that one. Next, you must call variable. Next, you people are going to call the colon symbol, which is called the accessing the elements from the any one of your object, and you specify what the array or you are going to call the collections. Object variable create chestaro adi manam istunam. We are going to open this one. You are going to write the body. Then you are going to close this one, which we can say. Keep in mind that. So what how it is going to work, sir? So keep in mind that it is going to work means this for each loop traverses the array of collection until the last element work check cheskuntundi. Keep in mind that one. For each and every element, it stores and the variable and executes the body of the loop, which we can say. Now I want to show you one example for you so that you can understand. Can I show you the program now? You please take a screenshot. It is very easy. It's very fast. There is no memory required. There is no question of any object creation. Directly you can call. Now can I show the program for you, my dear students? You took the screenshot? Yes, sir. Okay. Now please see. Now what I'm going to do is, so I'll be taking just concept. You are getting the point. Next, I'm going to take which one? Public static void main. Keep in mind that one. String arguments. You are getting the point. That's over. Now what I want to do, if you people want to go for each loop method or for each loop alternative or for each loop methodology, manaki array compulsory ga kavali. Enduku? You are going to traverse the elements. As did you done the stack class, my dear students? Stack chesara meeru collections lo?
Did you done stack? I'll show that one also. Yes, sir. Stack transfer చేసామా? లేదా? చూసాం సార్. Yes. ఏం చేశాము? We used to add the elements. సార్ వాయిస్ వినపడడం లేదు సార్. Yeah, can you hear the voice? We Yes, used sir. to add the elements. We used to search the elements. We used to place the elements. Stack loop by calling them methods. Add method of element. I want to show the shortest version of the for loop, which is called for each loop, which we can say. Now, what I'm going to do, I'm going to call the HPANO. If you want to go for the for loop, the for each loop, you must create one array. I'm going to take the data type. I'll be taking one array name. In this, I'm going to declare the elements. Storing in the I'm going to declare the elements which we can say. Keep in mind that one. ఈ ఎలిమెంట్స్ ఇంకా నాకు అరేలో స్టోర్ అవ్వలేదు. ఈ ఎలిమెంట్స్ ఇంకా ట్రావర్స్ అవ్వలేదు. ఇప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా అరేలో స్టోర్ చేసుకోవాలి. హూ ఇస్ గోయింగ్ టు డన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫర్ ఈచ్ మెథడ్ విచ్ వీ కెన్ సే. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్. ఐ వాంట్ టు గో ఫర్ ట్రావర్సింగ్ నౌ. వాట్ ఇస్ దట్? I want to go for traversing. Syntax ఏమని ఇచ్చాను? First data type అని ఇచ్చాను. I'm going to take one variable. I'm going to access all the elements of the array name called array. I'm going to enclose in the for block. That's all. Next, I'm going to open this one. I'm going to call system dot out dot println, which we can say. That's all. I'm going to call which variable now? I is a variable. Now I'm going to close 1, 2, and 3, which we can say. You are getting the point? Any doubts? We get the short form going. Public, I open, initialize an array for each. Okay. Next. I'm going to save this file. When it has next methods, ivanni elagunayo, we used to go for like this. .java. Now please check it now. I'm going to call CLS Java C. I'm going to call concept dot Java, which we can say Java concept. You got the elements now, my dear students? Yes, sir. You got the elements? Yes, sir. So ikkada there is no initialization, there is no condition checking. Here there is no increment or decrement operators. Yes or no? చాలా షార్ట్ ఫామ్ గా ఉందా లేదా మై డియర్ స్టూడెంట్స్? Now what you do means you accept once again this data. So మీరు ఇన్పుట్ ఏ విధంగా ఇస్తున్నారంటే you are giving 12, 13, 14, 44. Now you want to find out the sum. How can we do this one? ఈ ఎలిమెంట్స్ కి మీరు సమ్ చేయాలి. ఎలాగా? How? ఎలా చేస్తారు ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్? You got my question? Can you hear me? Yes, sir. Alankruta, Khalil, Alankruta, everybody, Mandeep. ఇప్పుడు మీరు ఎడిషన్ చేయాలి దీనికి. ఎలా చేస్తారంటే చెప్పండి. For this addition, how we are going to do? You given 12, 13, 14, and 44. Now you want to add all these elements. You want to find out the total now. Simply, you go with the other variable. I'm taking initialization as 0. Ante. Why? I'm going to specify initial 0. Why? I want to add 0 plus 12, 12, 12 plus 13, 25, 25 plus 14, 39, 39 plus 14, something. So, ikkadaki vachi nenu em rastanu ante, after this one, before displaying the output, I'll be specifying my variable. Total equals to, I'm going to call total plus I. That's all. Ante kada. But demundi ikkada, I want to display which one? Total, which we can say. That is the reason. You save the file once again. I ask you to find the total by using the for each method. That's all. That's over. Now go back. Now once again you compile the file. Run it. Why we got like this? That total కావాలి కదా, ఎందుకు ఇలా వచ్చింది చెప్పండి. సార్ అక్కడ ఐన్ డిఫైన్ చేయలేదు సార్. ఎక్కడ ఐన్ డిఫైన్ చేయలేదు కదా. ఇక్కడ ఫర్ ఇంటిజర్ ఐ అని ఇచ్చాను కదా ఇక్కడ నేను. ఇంటిజర్ టోటల్ ఐ గివెన్
Okay, I opened total equals to total plus I, 1 second. I closed. Okay. So ఇక్కడికి వచ్చి I want to close this one. That is the reason. ఇక్కడ నాకు లూప్ అయిపోయింది కాబట్టి ఎస్, అందుకనే లేకపోతే మొత్తం అంతా చూపించేస్తుంది. I డిఫైన్ చేస్తాను ఫర్ బ్లాక్ లోని, చూడండి. ఓకే, CLS వాట్ ఇట్ నౌ, ఇప్పుడు వచ్చిందా? సార్ Yes, sir. Yes, yes, you done this one. Now what you people want to do is, now can I go for next program? Can I go for next program? Hello? ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ Yes, sir. Yes, ఇప్పుడు మీరు ఏమని డిస్ప్లే చేయాలి తెలుసా? మణిదీప్ డిస్ప్లే చేయాలి, అలీ డిస్ప్లే చేయాలి, అనుకుంటే కూడా డిస్ప్లే చేయాలి. హౌ? యు గాట్ ద క్వశ్చన్? డేటా టైప్ స్ట్రింగ్ తీసుకోవాలి కదా సార్? అంతే. ఎలా తీసుకుంటారు? For string, Huh? sir, for block లో string నుంచి arguments. ఇక్కడ నేను 3 ఇస్తున్నాను నేను. ఇది ఒక లిస్ట్ లో మనం తయారు చేసుకోవాలి కదా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ యూటిలిటీ డాట్ ఆస్ట్రిక్ తీసుకుంటాను. యాజ్ యూజువల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ క్లాస్ యాషప్1 తీసుకుంటాను. సిమిలర్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ void main. Keep in mind that one. You are getting the point. String arguments which we can say. Next, what I want to do, ఇక్కడ నేను array list క్లాస్ తీసుకుంటాను. ఎందుకు? ఇదంతా లిస్టే కదా మై స్టూడెంట్. నౌ యాజ్ యు సెడ్ స్ట్రింగ్ తీసుకోమన్నాను కాబట్టి ఇక్కడ తీసుకున్నాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ద ఆబ్జెక్ట్ కాల్డ్ లిస్ట్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ న్యూ array list కన్స్ట్రక్టర్. ఇది మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం, గుర్తుందా? array list మై స్టూడెంట్స్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ సార్. ఎస్, వాడు ఇచ్చింది స్ట్రింగ్ అక్కడ. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వి గాన్ ఫర్ స్ట్రింగ్. సో ఇక్కడ మనకి స్ట్రింగ్ ఇవ్వండి, మనకి ఏం కావాలి? అరే మనకి కంపల్సరీ కావాలని చెప్పాను. సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు గో ఫర్ అరే లిస్ట్ క్లాస్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ మై యాడ్ మెథడ్. ఫస్ట్ మనకి ఏం చెప్పాను? మణిదీప్ కావాలని చెప్పాను. దట్స్ ఓవర్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏం కావాలని చెప్పాను? లిస్ట్ డాట్ యాడ్. ఐ వాంట్ టు యాడ్ ఖలీల్ విచ్ వీ కెన్ సే. ఎస్ ఆర్ నో? నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ విచ్ వన్? అనదర్ వన్. అలా అనుకుంటా స్ట్రింగ్ కాబట్టి I'm going with the double quotations. It is over. Now, idanతా traversing జరగాలి కదా. How it is going to go for traversing? For the data type, I'm going to take a string data type. I'm taking one variable. I'm calling my object. I'm going to open this one. Next, I'm going to call system.out. The println which we can say. Now, I'm going to call my variable called x. I'm going to close this one. This one completed. Now, please see. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా మై స్టూడెంట్స్? అర్థమైందా మీకు? ఎస్ సార్. యు గాట్ ఇట్ నౌ? ఇప్పుడు మీకు వచ్చిందా? ఎస్ సార్. హలో, ఎస్ సార్. అదే చెప్తున్నాను. వాడు ఎప్పుడైతే అడిగాడో యు మస్ట్ స్ట్రింగ్ పరంగా అనుకుంటే జస్ట్ యు గో ఫర్ విచ్ వన్? అరే లిస్ట్ క్లాస్ విచ్ వీ కెన్ సే. ఆర్ యు గెటింగ్ ద పాయింట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? అరే లిస్ట్ క్లాస్ మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే వేర్ యూ కెన్ డిప్లాయ్ ఆల్ ద డేటా ఇన్ ద అరే లిస్ట్. డైరెక్ట్ గా పిలవడం, ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవడం. కమ్ ఆన్, ప్లీజ్ చెక్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ నౌ. Come on. సార్ హ్యాష్ మ్యాప్ చెప్తాను కదా సార్? అన్నీ వస్తానన్నా, ఎందుకు రావు? ఓకే సార్. ఇవన్నీ కలిస్తేనే కదా మన అడ్వాన్స్ జావాకి వెళ్ళేది. ఈ మండే కల్లా ఇవన్నీ కలెక్షన్స్ అయిపోతాయి మనకి. ఓకే ఓకే సార్. ఇప్పుడు మీకు ఏది ఈజీగా అనిపిస్తుంది? ఫర్ లూపా, ఫర్ ఈచ్? ఫర్ ఈచ్ సార్. ఫర్ ఈచ్. దట్స్ వెరీ గుడ్. ఇది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. వితౌట్ దిస్ వన్
we can't do. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి తెలుసా? I'm going to give one now. నాకు A E I O U అని నాకు డిస్ప్లే చేయాలి మీరు by using with the help of for loop, ordinary for loop. Next you must go for each block కూడా. Come on, try it now. Are you getting the point? ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా? You must go with 2. ఎలాగా? డేటా టైప్ క్యాట్ తీసుకోవాలా సార్? ఏమో నాకేం తెలుసు, చూడు. You must use with for loop, then you can go with for each. అప్పుడు మీకు ఈజీగా డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది ఎలాగనేది. Are you getting the point? It's completed. Normal for block to రాయాలి and for each block to కూడా రాయాలి. How many of you completed? Hello. సరే, నేనే మీకు చూపిస్తాను. Now first I am going for the ordinary for loop. ఇన్ని క్లాసెస్ విన్నారు. You know for loop also. I'll be taking class Internship 3. I'm going to open this one. I'm going to call public static void main. Keep in mind that one. String arguments which we can say. ఇది కూడా అయిపోయింది. Next I'm going to open this one. ఇందాక నువ్వు క్యారెక్టర్ అన్నావు చూసావా? కరెక్టే. ఎందుకు చెప్పనా? We are giving in the form of A E I O U. I'll be taking character data type which contain arrays. I'm going to call my variable. Here I'm going to specify A, comma, E, comma, I, comma, O, comma, U. ఇక్కడతో నా ఓవర్ ఇక్కడ కంప్లీట్ అయింది. ఓన్లీ డిక్లరేషన్. మరి హౌ కెన్ యూ ఐటరేట్ విత్ నార్మల్ ఫర్ బ్లాక్? ఇక్కడ ఇనిషియలైజేషన్ మనమే ఇవ్వాలి, కండిషన్ కూడా మనమే ఇవ్వాలి. ఇది ఒకటి మీన్స్ 1 by 1 ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ వెళ్ళాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ ఫర్ బ్లాక్. I'm going to initialize integer I equal to 0. I don't know ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయనేది. అప్పుడు ఏం తీసుకుంటాను అంటే I is less than my array name by calling the length property. Then I'm going to increment that one. Length is a property where it is going to specify the maximum size of an array which we can say. ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏం చేస్తున్నాను? System dot out dot, you are getting the point? Print ln which we can say. ఇక్కడికి వచ్చి I must call my arrays. In that I am iterating by calling the I variable. ఇంత ప్రాసెస్ ఉంది ఇక్కడ. Next I am going to close. Now please see now. ఇది నార్మల్ ఫర్ బ్లాక్ లో ఉండే ఎగ్జాంపుల్. అర్థమైందా? లెంత్ ఈస్ ఎ ప్రాపర్టీ. అది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను. యు ఆర్ గెటింగ్ ద పాయింట్. ఎస్ సార్. అది అక్కడతో ఫిక్సెస్ అయిపోతుంది. నౌ జావా సి. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదేమో నాకు తెలిసి, అంతేనా పిల్లలు? జావా కాన్సెప్ట్ 3 వచ్చిందా ఇప్పుడు మీకు? దీన్నే ఎక్స్టెండెడ్ వర్షన్ ఫర్ ఈచ్ ఎలా రాస్తారు? ప్లీజ్ కాపీ దిస్ వన్. దీన్నే ఎక్స్టెండెడ్ వర్షన్. దీన్ని మొత్తం ఇక్కడ నేను తీసేస్తాను. I'll be calling character data type. I'll be calling one variable. Now I'm going to call my arrays which we can say. ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఇంకా array ని పిలవక్కర్లేదు. డైరెక్ట్ గా I'm going to call my item. That's all. మీకు ఎంత ఈజీగా ఉంది. ఇక్కడ నో ఇంక్రిమెంట్, నో కండిషన్ చెకింగ్, నో లెంత్ ప్రాపర్టీ, నథింగ్. జస్ట్ యు కంపైల్ వన్స్ అగైన్. గాట్ ఇట్? ఎస్ సార్. మీకు ఏది ఈజీగా ఉంది, అందుకే డిఫరెన్స్ మీకు చూపిస్తున్నాను. దానికి దీనికి ఏంటనేది తేడా. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకి ఏది ఈజీగా ఉంది? ఫర్ ఈచ్ లూప్ మనకి చాలా ఈజీ కదా. అదే మిమ్మల్ని నేను అడిగింది, హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ అని చెప్పేసేసి. డోంట్ గో విత్ నార్మల్ ఫర్ లూప్. యు గో విత్ ఫర్ ఈచ్ లూప్ విచ్ వి కెన్ సే.
It is very, very important. Keep in mind that one. So you know iteration, you know array list, you know vector and everything. At same time, you people are going to with this for each method also, which we can say. The shortest version of which one, my dear students? The shortest version of, Looping, sir. that's very good. The shortest version of looping, which we can say. Here, there will be no initialization. Here, there will be no conditional checking, no operator precedence, which we can say. Keep in mind that one. Are you getting the point? Boys, Khalil, Ardhamotanda. Can you hear me, boys and girls? Yes, sir. Come on. Next one. Now you display 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Come on. Are you doing? Is it over? Is it over, students? Complete aయిందా లేదా? హలో, అరే మాట్లాడరా? Sir, 1 minute, sir. Ayin, sir. ఓకే రఘు. మేడం శ్రీలక్ష్మి గారు, కంప్లీట్ అయిందా? హలో, No, sir. చేసేయాలి మీరు ఇంకా. How many of you completed? Sir, completed. నాకు మెసేజ్ బాక్స్ డిస్ప్లే చేయండి. So that I can see. You display. చూపించారా? హలో, Doing, sir. ఇంకానా? ఏంటారా పిల్లలు మీరు ఇంకా డూయింగ్ అంటారు? సింపుల్, అసలు దీనికి పెద్ద కష్టపడక్కలేదు. Sir, Girls, message box. అయిందా? Message box. మెసేజ్ బాక్స్
the message box. సరే రావు చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ సార్ చెక్ చేసుకోండి, పర్లేదు, నో ప్రాబ్లం. చెక్ చేసుకుని ఒకసారి రాస్తున్నాను ఇక్కడ నేను. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ పబ్లిక్ class name something. I given the class name. Next I'm going to call public static void main. You are getting the point. The string arguments which we can say, that is also over. Next I'm going to open this one. I want to display my arrays kada. I'll be taking data type, I'll be taking the array. Next 1 comma 2 comma 3 comma like this directly became again view display చేయమని చెప్పారు. That's all. Now I'm going to call for data type followed by the variable. I'm going to call my object called array, which we can say. Just opening this one. Next system dot out dot print ln. I'm going to call which one? I is a variable. So if it's singular property, I don't want to go for this loop directly. I'll be specifying 1 and as well as 2. Let's see now. Copy, save as dot Java. That's over. I'm going back. So Java C help dot Java. Java help. వచ్చిందా ఇప్పుడు? Are you students? Do you got it? ఎస్ సార్ ఎస్ సార్. దీనికింత మనం ఎక్కువ టైం తీసుకోక్కర్లేదు కదా. Come on. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి తెలుసా? The next one. Can I remove this one? Now you take the values 125, ఎస్ సార్ 132, 95, 116, 110. సో ఇక్కడ మీరు ఇందులో హైయెస్ట్ స్కోర్ డిస్ప్లే చేయాలి యూజింగ్ మెథడ్స్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఫర్ ఈచ్ బ్లాక్. యూ మస్ట్ డిస్ప్లే ద హైయెస్ట్ స్కోర్. ఎవరున్నారు ఇక్కడ హైయెస్ట్ స్కోర్ మనకి బేసికల్ గా 132. యూ మస్ట్ ఇంప్లిమెంట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ బై యూజింగ్ ఫర్ ఈచ్ బ్లాక్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద యూజర్ డిఫైన్డ్ మెథడ్స్. కమ్ ఆన్, టేక్ ఇట్, డూ ఇట్ నౌ. చూద్దాం. ఇది క్వశ్చన్ అనుకోండి మీకు. I'll give 5 minutes time. Come on, do it. With the help of methods and for each. It's not normal. For each use sharing, methods for each sharing. Did you understand my question, my dear students? Did you understand? Yes, sir. మీరు ఓన్ గా మెథడ్ రాసి హైయెస్ట్ స్కోర్ మెథడ్ వల్ల యూస్ అయితే యూ కెన్ రీయూస్ దట్ వన్ ఎట్ ఎనీ టైం. You already know about the constructors, you know about the methods, you know method overloading, everything. Yes or no? Is it over? So సార్ మాక్సిమం ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకోవాలా? See, at the user defined function, it is not an predefined kada. ఓకే. See, Monday I'm going to cover all this one: set, hash set,
లింక్డ్, హ్యాష్ మ్యాప్, ఇవన్నీ మండే మనకి కవర్ అవుతాయి. ఓకే, మనం ఆల్రెడీ వి గాన్ ఫర్ అరే లిస్ట్, వి గాన్ ఫర్ వెక్టర్, ఎస్ఆర్ నో, వి గాన్ ఫర్ లిస్ట్ ఆల్సో. చూడండి, చూస్తున్నారా? వి గాన్ ఫర్ ఐటరేటర్ అండ్ లిస్ట్ ఐటరేటర్, ఇది కూడా కంప్లీట్ అయింది. ఎస్ఆర్ నో? ఎస్ సార్. ఎవరా పిల్లలు ఉన్నారా లేదా? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. తర్వాత జావా ఇది ఇవి అయిపోతే ఇంక రిమైనింగ్ అని చిన్నవే మనకి ఫాస్ట్ గా అయిపోతాయి. నో ప్రాబ్లం, ఇవి మనకి పర్ఫెక్షన్. కమాన్, కానీ ఇది ఇంతకి ప్రోగ్రామ్ చేశారా లేదా చెప్పండి. చూపించండి సార్ మీరు. ఇది రాయలేకపోతే మన పరువులు పోతాయి. లేదు సార్, చేయాలి సార్, చూపించండి. ఇన్నాళ్ళు బట్టి నేర్చుకుంటున్నారు, ఇంకా చూపించాలా? ఏం చూపించాలి నేను నా మొహం? మీకు ఉద్యోగాలు కూడా వస్తాయి. ఇంకా వాళ్ళే మీకు ఎప్పుడు ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని చెప్పి కాచు కూర్చున్నారు. మీకు ఎప్పుడు సర్టిఫికెట్స్ ఇచ్చేయాలని చెప్పేసి. అలంకృత, నీ మెథడ్ తెలుసు కదా నాన్న? Yeah. See now, I'm going to take a class name. ఏదన్నా తీసుకుంటాను class name. Keep in mind that one. I'll be taking Kashyap 7. So ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే I'm going to call public static void main. You will get the point. String arguments which we can say. What method ద్వారా చేయమన్నాడు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలన్నా మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక అరే క్రియేట్ చేసుకుందాం. I'm going to specify my variable as marks. In this, మీకు వాల్యూస్ ఏమి ఇచ్చారు పిల్లలు చెప్పండి ఒకసారి, మర్చిపోయాను నేను. సార్ 112. 112 112 ఎక్కడ ఇచ్చాను నేను మొహం? 112, 96, 132 సార్, 125. అయ్యో, అసలు నీకు ఇచ్చిందే నేను ఆర్డర్ ఇక్కడ పెట్టుకోలేదు. నేను చెప్తాను చూడు ఏమి ఇచ్చాను. ఫస్ట్ 125 ఇచ్చాను, నెక్స్ట్ 132 ఇచ్చాను, 95, నెక్స్ట్ 95, 116, తర్వాత 116, 110. ఇది నాకు గుర్తున్నాయి. ఎవరా పెద్దవారు ఇష్టం వచ్చి చెప్పారు నోటికి? ఎవరెవరు పెద్దవారు చెప్పండి, వారికి క్లాప్స్ కొట్టండి. సార్ సారీ సార్, నేనే సార్. ఎవరండి? ఎవరు మీ పేరు? ఖలీల్ సార్. ఖలీల్ భాయ్, నంబర్ నోట్కి వచ్చి చెప్పేస్తే ఎలా కైసా? చిద్దక్కనే కోయి బాత్ నయ్యే. ఇది నేను పొరపాటు తీస్తాను. ఇప్పుడు వాళ్ళు రీకలెక్ట్ చేసుకునే వరుసగా రైట్, యూ గివెన్ అరే డిక్లరేషన్. ఇప్పుడు నేను ఏమన్నాను? విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ మెథడ్స్. ఇప్పుడు నాకు ఏ మెథడ్ కావాలి? ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద మాక్సిమం. అంటే ఏంటి? ద హైయెస్ట్ స్కోర్ ఎవరికి అనేది. ఇక్కడ నేను ఏం తీసుకుంటాను అంటే I'll be taking integer, I'll be taking one variable called highest marks. ఒకటి తీసుకొని here I'll be calling the user defined function max. మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. అందులో I'm going to pass which one? My array name called marks, which we can say. Keep in mind that one. ఇక్కడ మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే system.out. the print ln, which we can say. ఇక్కడ మెసేజ్ ఏమని ఇస్తున్నానంటే ద హైయెస్ట్ స్కోర్ మీకు ఇచ్చింది అదే కదా. ద హైయెస్ట్ స్కోర్ ఈజ్, కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. నాకేమొస్తుందో నాకు తెలియదు. ఇక్కడ నేను వేరియబుల్ పిలుస్తాను. I'll be calling my variable called highest marks. Keep in mind that one. ఇక్కడతో ఇది అయిపోయింది కదా మై డియర్ స్టూడెంట్స్. I'm going to close this one. You are getting the point. Next, I'm going to close this class, which we can say. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? I must write the definition for this. Which one? For which one? I must write for maximum function, which we can say. So I called a class, I called public static, next I called my arrays, next I declared, means I called the maximum function to display, next I got for this one. That's okay. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను అంటే I'm going to call the definition of a function. Which one? Public static integer. I called which one? Maximum. In that I'm going to pass the arguments of which one? Which one, my dear students? ఇక్కడ నేనేం పాస్ చేయాలి? Come on, చెప్పండి. I'm going to take function with argument. I'll be taking one argument as a numbers, which we can say. You are getting the point? Now here I'm going to specify another variable. So maximum so far అని ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటాను. In that I'm going to allocate my array the starting elements number of 0. ఎందుకు? It must iterate each and everything values. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి మొత్తం మనకి? 5 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. అందుకనే I'll be taking one variable. You can take highest, you can take whatever it may be. I'll be taking one variable called maximum so far. అని ఎందుకు తీసుకున్నాను అంటే సెర్చింగ్ చేస్తుంది కాబట్టి. I want to start my index with 0 అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్. తర్వాత నెక్స్ట్ నేను ఏం స్టెప్ చేయాలి? I want to go for the for loop కదా.
I'm going to call for. I'll be taking data type followed by the variable. In that, I'm going to call my numbers argument, which we can say, keeping in mind that one. So I close this one. I open. Okawala, I'm going to the if condition. If number, keeping in mind that one, is greater than max so far aithe kanaka. What the condition? Then I'm going to open. In that, you store the value equals to num, which we can say. I want to find out the maximum value. Now I'm going to close this one. Next, I'm going to close this one. Now I'm going to return maximum so far, which we can say. Next, I'm going to close these two. అంతే కదా, ఇది మొత్తం చూసుకునేది. So save as. What is the file name? I take anything. ఎక్కడో మనకి ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎక్కడ? హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. చూసారా, అది ఎర్రర్ కింద తీసుకోలేదు కాబట్టి వాడు తీసేసింది మన ఇష్టం వచ్చినట్టు. ఇంకా ఎర్రర్ కూడా చూపించవచ్చు నాకు తెలిసి. మీరు స్క్రీన్ ని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా మై డియర్ స్టూడెంట్స్? చూడండి, ఎక్కడో ఇంటర్ఫేస్ ఆర్ ఈనమ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అంటుంది. ఫర్ ఎక్స్ట్రా వచ్చినట్టుంది. లెట్ us చెక్ నౌ. చెక్ చేయండి మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఎక్కడ మనం రాంగ్ ఇచ్చాం చెక్ చేయండి ఒకసారి. Come on, I open this one. Arguments, I call my array. I'm going to create one highest marks. In that, I'm going to call the maximum. Okay. Next, I want to display the highest. I close my public static void main. You're getting the point, my dear students. Next, I'm going to close my class. Any doubts? Without Jartha Chusera? My dear students? Yes, sir. Next, I opened. Sir. I called another variable. I initialized. I called my for loop. I opened my for loop. In that, I'm going to call my if condition. I opened if condition. So if it is greater than values, I'm going to store the max of our variable. Next, I close this one. So either cut into chindi from where? Okay, I closed over here. Fine. 1 2 1 2 1 2 1 2. Written so far. Okay, it is completed. It is completed. Written so far. For loop close చేసి కదా మనం ఇవ్వాల్సింది. అది రిపీట్ అయిపోతుంది. ఓకే, for loop క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఇది ఇవ్వాలి. Next, this one. Now let us check. The file will parsing. ఎక్కడ లైట్ గా డిఫరెన్స్ చూపిస్తున్నారండి. 1 2 1 2. ఓకే, ఇంకోటి ఇవ్వాలి. Okay. You got it now? వచ్చిందా? Yes, sir. Sir. ఇది. Sir. Come on, please copy. So children, we can meet on Monday. We'll complete all these transactions, okay? ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. ఏదమ్మా ఇదా ప్రోగ్రామా? అవును సార్. ఏమ్మా, you know how to ఇదే find sir. out the greatest among 3 numbers? ఇప్పుడు greatest among 2 numbers ఏ విధంగా చేస్తున్నావు నువ్వు?
ఇఫ్ కండిషన్ రాస్తావు, గుర్తుందా? అవును సార్. ఇక్కడ ఏం చేశాను అంటే ఒక అరే ఇనిషియలైజ్ చేసుకున్నాను. జాగ్రత్తగా చూడండి. ఐ ఇనిషియలైజ్డ్ అరే ఇనిషియలైజ్డ్, కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఏంటది? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్. ఏంటది? హెచ్ఎం అని ఇచ్చాను. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ మ్యాక్స్. మీరు ఇష్టం ఏదన్నా తీసుకోండి, లేదా హైయెస్ట్ అని తీసుకోండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఇక్కడ నేను మ్యాక్స్ అని తీసుకున్నాను. ఈ మ్యాక్స్ అనే వేరియబుల్లో నేను ఏం చేశానంటే నా అరేని తీసుకొచ్చుకున్నాను. మరి గెట్ ఇన్ ద పాయింట్ స్టూడెంట్ నౌ? ఎస్ సార్. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు ఈ మ్యాక్స్ అనే ఫంక్షన్ ఏం డిస్ప్లే చేయాలి? సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ హైయెస్ట్ స్కోర్ డిస్ప్లే చేయాలి. ఇదంతా నాకు డిక్లరేషనే. అవుట్పుట్ ఇది జనరేట్ చేయాలి. మరి అవుట్పుట్ జనరేట్ చేయాలంటే ఈ మాక్సిమం కి డెఫినేషన్ రాయాలి కదా. ఇక్కడికి వచ్చి రాస్తున్న డెఫినేషన్. ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తున్నావు అంటే నువ్వేం చెప్తున్నానా నాకు చెప్పు ఖలీల్. క్లాస్ ఉంటాను సార్. దట్స్ వెరీ గుడ్. అదేంటి? నేను ఇక్కడ డిక్లేర్ చేశాను. ఖలీల్ ఏం చేస్తున్నావు అంటే సార్ నేను క్లాస్ వింటున్నాను. అది డెఫినేషన్. యువర్ గెట్ ద పాయింట్. అంటే ఖలీల్ ఉన్నాడు, మరి ఖలీల్ ఏం చేస్తున్నాడో తెలియాలంటే నేను అడగాలి కదా. ఖలీల్ నువ్వేం చేస్తున్నావు? సరే క్లాస్ వింటున్నాను, అది డెఫినేషన్. అప్పుడు అవుట్పుట్ వచ్చింది కదా. సో అక్కడ మెథడ్ ఏంటి? నేను తీసుకున్నది అవుట్పుట్ అనే మెథడ్. దట్స్ ఓకే. ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలి? ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా అరేలో స్టోర్ చేసుకోవాలి కదా. ఈ ఫర్ బ్లాక్ వచ్చేసరికి నేనేం చేస్తున్నాను? ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ట్రావర్సింగ్ అంటాం దీన్ని. అంటే 1 by 1 ఎలిమెంట్ ని అరేలో కూర్చోబెడుతుంది. దాని ముందర మనకి ఏది హైయెస్ట్ మార్కో నాకు తెలియదు. అంటే మీ యొక్క కంపైలర్ ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ ని చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అప్పుడు ఐ ఇనిషియలైజ్డ్ ఇంకో వేరియబుల్ తీసుకున్నాను, మ్యాక్స్ సోఫార్ అని. లేకపోతే ఫార్ అని తీసుకో, నీ ఇష్టం, ఏదన్నా తీసుకో. ఇది తీసుకోవాలి, రూల్ మనకి ఏమీ లేదు. ఎందుకు? ఆల్రెడీ ఎలిమెంట్స్ నువ్వు స్టోర్ చేసావు. అందులో నుంచి ఇప్పుడు నువ్వు ఒక ఎలిమెంట్ తీయాలి. తీసిన తర్వాత ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి? ఉన్న వేరియబుల్స్ నువ్వు స్టోర్ చేయలేవు కదా. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ద అదర్ వేరియబుల్ కాల్డ్ ఫార్ టు స్టోర్ ద హైయెస్ట్ స్కోర్. Keep in mind that one. To store the maximum score. Keep in mind that one. To store the maximum score, we took a variable called far and over తీసుకున్నాను. సరే, మరి ఎలిమెంట్స్ 1 by 1 చెక్ చేసుకోవాలి కదా. ఫర్ లూప్ ఇది మీకు తెలిసిందే. సో ఇఫ్ నెంబర్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఫార్, కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. ఇక్కడ నాకేంటి? ఇనిషియలైజేషన్. ఇది మొత్తం 1 by 1 సెర్చింగ్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. ఇలా సెర్చ్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. సో అగైన్ బ్యాక్వర్డ్ కూడా చెక్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. మొత్తం చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ పాయింటర్ ఎక్కడైతే మనకు ఉందో 132 అనేది ఈక్వల్స్ టు నమ్ వేరియబుల్లోకి వస్తుంది. స్టోర్ అయిన తర్వాత రిటర్న్ చేయమని చెప్తున్నాను. ఈ రిటర్న్ ఎక్కడికి వెళ్ళింది? మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి మనకి చూపిస్తుంది. ఫాలోడ్ నౌ? So any doubts about the for each? On Monday we are going to cover all these collections. Tuesday వచ్చేసరికి మనకి ఇవి. You are getting the point. Next Wednesday I am going for JDBC 2 days, servlets 2 days. చాలా ఈజీ అన్నమాట ఇవన్నీ. I'll increase the time limit. Okay, any doubt students in this class? For each loop మనకి ఇంపార్టెంట్ అవునా కదా? హలో, ఎస్ సార్. గర్ల్స్ కెన్ యు హియర్ మీ? ఖలీల్ అర్థమైందా? ఎస్ సార్. బాయ్స్ మణిదీప్, రఘు. ఎస్ సార్. రఘు నువ్వు ఏ కాలేజ్? సార్ అవంతి కాలేజ్ సార్. ఎక్కడది? తాడపల్లి కూడా సార్ దిలీప్ నగర్ పీజీ కాలేజ్ సార్. పీజీ కాలేజ్ సార్. ఎంబీఏ కాలేజ్ సార్. అవంతి. అవంతియా? ఇక్కడేనా? మణిదీప్ నువ్వెక్కడ? సార్ ప్రిన్స్టన్ సార్. రామంతపూర్ కాలేజా? ఓకే. ఎస్ సార్. మీ కాలేజ్ పీజీ కాలేజ్. రావాలి ఒకసారి. మీ కాలేజ్కి వచ్చి రండి సార్. ఒకసారి, ఎందుకంటే ప్రిన్సిపల్ తో మాట్లాడి టెక్నికల్ ట్రైనింగ్ ప్లస్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ రెండు ఇవ్వాలి. మాట్లాడాలి సార్. స్టూడెంట్స్ మాత్రం ఉండరు. ఇర్రెగ్యులర్స్ ఎక్కువ మంది ఉన్నారు సార్. అవును,
ఖలీల్ నువ్వే ఊరు? కడప సార్. ఓయ్, ఏ కాలేజ్ మంది? శ్రీహరి సార్. శ్రీహరి, కడప. ఎలా ఉంది ఇప్పుడు కడప అంతా? సార్ ప్రస్తుతానికి క్లైమేట్ కూల్ గా ఉంది సార్. ఇక్కడ వర్షాలు పడుతున్నాయి నాన్న. వహీద్, అవును ఇది సార్. ఎక్కడ? వహీద్, నీ ప్లేస్ ఎక్కడ? సార్ ఎమ్నిగనూరు. వహీద్ ఎమ్నిగనూరు సార్. ఎమిగ్నూరా? ఓహో, అదే వైష్ణవ్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఉంది అక్కడ. అవును సార్, అవును సార్. అందులో నంద 3 డిగ్రీ టైమ్స్ వచ్చాను క్లాస్ ఇచ్చి. నువ్వు అందులో చదువుతున్నా? నేను నంద డిగ్రీ కాలేజ్ సార్ నేను. ఏ కాలేజ్? నలందానా? అవును సార్. ఓకే, అక్కడ సిద్ధార్థ కూడా ఉంది కాబట్టి. ఉంది సార్. సాయి ప్రకాష్, నువ్వెక్కడ? Present I am pass out, sir. ఓకే, విచ్ లొకేషన్ యు ఆర్ బేసికల్లీ? Rajmandri, sir. ఓ అమ్మా, మా తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమండ్రి. ఎక్కడ? ప్రకాష్ నగరా లేకపోతే తాడితోట? ఎక్కడ? Kate, sir. Mallaipeta. కాతేరా, చాలా దూరం. మరి ఇప్పుడు జాబ్ Yes. చేస్తున్నావా? వెరీ గుడ్. ఎక్కడ? Yes, sir. It's yellow and sir. Next month నుంచి ట్రైనింగ్ ఉంది సార్. HCL లోనా? వెరీ గుడ్. అమ్మ శ్రీలక్ష్మి, మీదే ఊరు? Near to Amravati. నియర్ టు అమరావతియా? ఓన్ అమరావతియా? Near to Amravati. ఏ ఊరు? 75 tals. ఓన్ అందరూ కష్టపడేవాళ్ళు అన్న అక్కడ బాగా. ఎలా ఉంది అమరావతి? బాగుందా? ఆ ఒక్క ఊరు నేను రాలేదు, అన్ని ఊరు తిరిగాను కానీ క్లాసెస్ కి. ఎమిగ్నూరు వెళ్ళాను, కడప వెళ్ళాను, రాజమండ్రి వెళ్ళాను, కడప కూడా వెళ్ళాను. KSRM కాలేజ్ ఖలీల్. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. इरफाना, आपका कहाँ है? आपका Hyderabad, sir. Hyderabad. हैदराबाद से? ओ, बहुत खुशी की बात है. क्या पढ़ रहे हैं आप? No, sir, I'm completed my post graduation. I'm working now presently in a Wow, front end. great. Just want to learn back end. Front end. Okay, which technology? Yeah. So back end means Yes, you it's in must go Java, with Oracle, na? HTML. Mhm. Yeah, So I we can mean go with the Java JDBC. frameworks. Yeah, JDBC structure. and Java Spring. Yeah, Spring frameworks. Okay, no problem. So anyway, we are going to start the JDBC and everything. You learn JDBC perfectly, you can go as a back end developer. No problem. Okay. Yeah. Okay, sir. Thank you. Right. Take care, my dear students. We can meet on Monday. I'll give the notes also. No worries. Okay. Sunday will be Sir, bye. holiday for me. Bye, sir. Thank you, Rana. Take care, everybody.